Hola, clase, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hacer Hace Que Time. En la foto estamos en... Exacto, Machu Picchu. Muy bien. Ok, antes que comenzamos, vamos a practicar geografía. ¿Dónde estamos en la primera foto? ¿Qué país? Argentina, exacto. ¿Y cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires, muy bien. En la segunda foto, ¿dónde estamos? Paraguay, exacto. ¿Y cuál es la capital de Paraguay? Asunción, muy bien. Y en la tercera foto, es una isla. No necesitas pasaporte para visitar. Puerto Rico, exacto. ¿Y cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. Muy bien. Vamos a practicar vexilología. La primera bandera es de la República Dominicana. Muy bien. ¿Y cuál es la capital de la Dominicana? Santo Domingo. Muy bien. La segunda bandera. Puedes ver la letra H, yo pienso que. Honduras, exacto. ¿Y la capital de Honduras? Es un poco difícil a pronunciar. Tegucigalpa. Y la tercera bandera es de Panamá. Muy bien. ¿Y la capital de Panamá? La ciudad de Panamá. Muy bien. Ok, ahora vamos a practicar vocabulario. Ustedes necesitan darme la respuesta correcta. Número 1. Algunas turistas optan por un viaje en donde pueden viajar por el mar entre diferentes islas o países. Algunas turistas optan por un viaje en crucero, donde pueden viajar por el mar entre diferentes islas or países. So some tourists opt for a trip like a cruise where they can travel through the sea between different islands or countries. Número 2. Si viajas internacionalmente, es necesario pasar por la y mostrar tu pasaporte. Si viajas internacionalmente, if you travel internationally, es necesario pasar por la aduana. It is necessary to pass through customs. Y mostrar tu pasaporte. Mostrar means to show and to show your passport. Número 3. Puedes subirte al avión con un porque es pequeño. Puedes subirte. One can get on an airplane with a maletín porque es pequeño. So a smaller luggage, smaller bag, handbag, because it's small. Número 4. La Blank ayuda a sus clientes a buscar vuelos, alojamiento, etc. La agente de viaje ayuda a sus clientes. The travel agents help their clients find vuelos, flights, alojamiento, which is lodging, etc. Después de tu vuelo, necesitas ir al reclamo de equipaje para recoger tus maletas. So after your flight, it is necessary to go to the baggage claim to recover your bags.
All right, so vamos a continuar con la lección hoy, hace plus que plus time. So English uses the present perfect to express that an action has been in progress for a specific length of time. We have been in line for 3 hours. So there's that present perfect. We have been in line. Have been. He has wanted to go to Bolivia. Has wanted. That's your present perfect. However, to express similar ideas, standard Spanish requires a special construction with the verb hacer. Hace 3 horas que hacemos cola. Hace 5 años que quiere ir a Bolivia. The construction is commonly referred to as the hace plus time plus que construction, and it has few variations depending on the meaning you want to express. Por supuesto. You use the following structure with a present tense verb to express how long something has been in progress. The action started in the past and is still going on. So hace plus length of time plus verb in present tense. So I have lived in Quito for 2 years. So hace plus length of time. So hace, it's been 2 years. So hace 2 años. Then the verb in the present tense. So I have lived. Our verb is to live. So vivir. So hace 2 años que vivo en Quito. Hace 2 años que vivo en Quito. So in English, we say I have lived, and in Spanish, they use the present tense, and so that is something to pay attention to, especially when you want to translate things. So we've waited a long time for the plane. It still hasn't arrived. We've waited a long time. So hace is, again, we're going to have to use that. How do you say a long time? Hace hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. How do you say to wait? Esperar. So hace mucho tiempo que esperamos el avión. Y todavía no ha llegado. So in the second part, they did use the present perfect, but in the first sentence with the expression hace plus length of time plus que, they did not. Hace mucho tiempo que esperamos el avión. Todavía no ha llegado. It still has not arrived. So I'm just going to fix these errores muy rápido. Express. Necesito un hace. Okay. So that is hace plus length of time plus verb in the present tense. You can switch the order of the clauses by removing the que and inserting desde. So verb in the present tense, desde hace plus length of time. So again, this means the exact same thing. It's just good to be aware that people have these options, and again, when you go to speak, you'll have a preference, but other people will have a different preference perhaps, and so it's good to understand both and that they do mean the same thing. So vivo en Quito desde hace 2 años. I prefer the other form where I say hace 2 años que vivo en Quito, but that's just my preference. I don't use this one as much. So esperamos el avión desde hace mucho tiempo. Todavía no ha llegado. So the meaning does not change in English, but the verb in the present tense plus desde hace plus length of time is another option for you to be able to say how long you've been doing something. So to ask for how long someone has been doing something, use the following construction. Note the verb is in the present tense. How long have you wanted to travel to Bolivia? So how do you think we're going to ask that question? So definitely we're going to use hace. How long? Hace, how do you say how long? I'd probably say cuánto tiempo, how much time. ¿Cuánto tiempo hace que quieren viajar a Bolivia? ¿Cuánto tiempo hace que quieren viajar a Bolivia? So how long have you wanted to travel to Bolivia? So note that
you have the cuánto tiempo hace que, and then the querer is in the present tense. To express how long it's been since something has happened, use the following construction. The action is no longer in progress. Note that the verb hace does not change. So hace plus length of time plus que plus verb in the preterite. So this is to express how long it's been since something's happened. I went to Bogota 6 months ago. So hace 6 meses que fui a Bogotá. Hace 6 meses que fui a Bogotá. They canceled the flight 3 minutes ago. Hace 3 minutos. Hace 3 minutos que ellos cancelaron el vuelo. Hace 3 minutos que cancelaron el vuelo. To ask how long it's been since or how long someone did something, use the following construction. Note that the verb is in the preterite and that the verb hace does not change. So how long has it been since you went to Lake Titicaca? ¿Cuánto tiempo hace que fueron al lago Titicaca? So when they're actually translating, they're speaking to more than one person. So it would probably be how long has it been since you all, right? Because when you have fueron, that means they're talking to more than one person. So, ¿cuánto tiempo hace que fueron al lago Titicaca? Para mí, yo tengo una respuesta. I have an answer. Hace 16 años que fui al lago Titicaca. Yo fui al lago Titicaca en 2000. Pienso que 9 or 8. I went to Lake Titicaca in 2009. Pienso que sí. So quizás hace 14 años, 14 years ago. El lago Titicaca está entre Perú y Bolivia. Y hay las islas flotando. There's the floating islands on Lago Titicaca. And there are people that live the same way as they did 500 years ago. Y me fascina. Es muy interesante. Fue una experiencia muy genial. Okay. So, we already got through all these lessons, all these notes. Oh my goodness. Okay. So, what we're going to do is we're going to write escribe oraciones completas sobre el viaje de Rebecca. Cuidado con el uso del pretérito y del presente. So here's the model. Son las 3 de la tarde. Rebecca llegó al hotel a las 9 de la mañana. Hace 6 horas que Rebecca llegó al hotel. So it is 3 o'clock in the afternoon. Rebecca arrived at the hotel at 9 o'clock this morning. It has been 6 hours since Rebecca arrived at the hotel. Okay, so número 1. Hoy es miércoles. Rebecca visitó el Museo de Arte el lunes. So, how many days has it been since Rebecca visitó el museo? Hace 3 días que Rebecca visitó el Museo del Arte. Yeah, I did not like that though. Hace 3 días que Rebecca visitó el Museo del Arte. Es junio. Rebecca compró su boleto en enero. Hace 6 meses que Rebecca compró su boleto. It's been 6 months since Rebecca bought her ticket. Son las 9 de la noche. Rebecca almorzó a la 1 de la tarde. Hace 8 horas que Rebecca almorzó. It has been 8 hours since Rebecca ate lunch.
Rebecca está despierta desde las 6 de la mañana. Ahora es medianoche. Hace 18 horas que Rebecca está despierta. Son las 5 de la tarde. Rebecca está en la playa tomando el sol desde mediodía. Hace 5 horas que Rebecca está en la playa tomando el sol. It has been 5 hours since Rebecca has been sunbathing. Okay, so we're going to do a couple translations. So, número uno, it has been 8 years since I have visited Peru. So, hace, como se dice 8 years, 8 años, que, and so this is an action that's completed already, and so I'm going to use the preterite tense. Hace 8 años que yo visité Perú. Hace 8 años que visité Perú. Muy bien. Número dos. It has been 6 years since we have lived in Venezuela. So remember, hace plus length of time plus que. So hace 6 años que vivimos en Venezuela. Hace 6 años que vivimos en Venezuela. Numero tres, it has been 23 years since she has studied in Spain. So hace 23 años que ella estudió en España. Hace 23 años que ella estudió en España. Número cuatro. For a long time, Mr. Lopez has wanted to travel to Bolivia. Hace mucho tiempo que señor López quiere viajar a Bolivia. Hace mucho tiempo que señor López quiere viajar a Bolivia. Okay, so la actividad que vamos a hacer ahora es escuchando. So escucha las oraciones sobre los preparativos que Rebecca hizo para su viaje. Para cada una indica la oración correspondiente. So, listen to the following sentences on Rebecca's preparations for her trip. For each one, indicate the corresponding sentence. So, I'm going to read this, and then we will try to find what the answers are. So, en 2010, Rebecca leyó un artículo sobre la isla de San Andrés y decidió visitarla algún día. Ahora, en el año 2015, va a hacer el viaje. So, I'm just going to read that one again for número uno. En 2010, Rebecca leyó un artículo sobre la isla de San Andrés y decidió visitarla algún día. Ahora, en el año 2015, va a hacer el viaje. So, I said in 2010, Rebecca read an article on the island, about the island of San Andreas, and decided to visit it one day. Now, in 2015, va a hacer el viaje. She's going to do the trip. So for número uno, Rebecca fue a la isla de San Andrés hace 5 años. Hace 5 años que Rebecca espera visitar la isla de San Andrés. Hace 5 años que Rebecca está en la isla de San Andrés. Okay, so you guys go ahead and mark your answer, and I will give them to you after we go over each one of them. Número dos. Rebecca hizo sus reservaciones de viaje en octubre. Ahora es febrero. Rebecca hizo sus reservaciones de viaje en octubre. Ahora es febrero.
So Rebecca made her reservations for her trip in October. Now it's February. So that's for número dos. Rebecca compró sus boletos de viaje hace 4 meses. Hace 4 meses que Rebecca hace reservaciones para el viaje. Hace 4 meses que Rebecca viajó a la isla de San Andrés. Ok, número tres. Rebecca sacó sus maletas el martes y empezó a hacerlas esa noche y todavía las está haciendo. Hoy es viernes. Rebecca sacó sus maletas el martes y empezó a hacerlas esa noche y todavía las está haciendo. Hoy es viernes. So Rebecca got out her suitcases on Tuesday and started to pack them. And tonight she is still packing. And it is Friday. So Rebecca hizo sus maletas hace 3 días. Hace 3 días que Rebecca hace sus maletas. Hace 3 días que Rebecca hizo sus maletas. Okay, and the last one, número 4. Rebecca llamó un taxi para ir al aeropuerto a las 9. Son las 10 y el taxi todavía no ha llegado. Rebecca llamó un taxi para ir al aeropuerto a las 9. Son las 10 y el taxi todavía no ha llegado. Rebecca llamó un taxi para ir al aeropuerto. Rebecca called the taxi to go to the airport a las 9 at 9. Son las 10. It is 10 y el taxi todavía no ha llegado. And it's 10 o'clock and the taxi still has not arrived. So, número 4, Rebecca salió para el aeropuerto hace 1 hora. Hace 1 hora que Rebecca llama al taxi. Hace 1 hora que Rebecca espera al taxi. Ok, so las respuestas. Número 1, hace 5 años que Rebecca espera visitar la isla de San Andrés. Número 2, Rebecca compró sus boletos de viaje hace 4 meses. Número 3, hace 3 días que Rebecca hace sus maletas. Y número 4, Rebecca salió para el aeropuerto hace 1 hora. Sorry. The last one I read, the top line, and it's the bottom one. Hace 1 hora que Rebecca espera el taxi. Okay, well, hopefully you have a better idea of hace plus que plus time. Hace mucho tiempo. It's been a long time since we started this lesson. So I am going to let you go. If you have any preguntas or problemas, mándame un email, por favor. Send me an email. Estoy aquí para ayudarles. I'm here to help all of you. Que tengan buen día. Chao.